To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education. Hello, my dear students in grade 5. How are you? I hope you're keeping fine. grade 5 එකේ මගේ දුවල පුතාලා ටීචර් අදත් ආදරෙන් පිළිගන්න ගමන් මං හිතනවා මගේ දුවල පුතාලා සනීපෙන් ඇති කියලා. Today we are going to complete our unit number 9. අද පුතේ අපි unit 9 එක අවසන් කරන දවස. Around the world is our unit number 9. We have completed 7 lessons and today is lesson number 8, which is the last lesson of unit number 9. දැන් පුතේ around the world කියලානේ අපි අපේ unit number 9 එක පටන් ගත්තේ නේද පුතේ? අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ 8 වෙනි පාඩම. ඒ කියන්නේ අවසාන පාඩම 9 වෙනි unit එකේ. අපි පාඩම් 7ක් ඉවර කරලා ඉවරයි. I hope you can remember all the lessons that we did in our unit number 9. Shall we just remind them? අපි පළවෙනියටම කරේ පුතේ greetings from around the world කියලා මගේ දුවලා පුතාලට මතකයි නේද පුතේ? පළවෙනිම පාඩමෙන් අපි ලෝකය පුරාම ඉන්න අපේ අනිත් රටවල් වල ඉන්න අය greet කරන විදිය ගැන අපි කතා කෙරුවා. Then lesson number 2, which was a long lesson with 5 parts, we spoke about This is my planet. We spoke about continents, oceans, then famous places, then we spoke about Sri Lanka, and basically we spoke about the earth. අපි පළවෙනි පාඩමෙන් greetings around the world කරා. දෙවැනි පාඩම දිග පාඩමක් මගේ දුවල පුතාලට මතකයි. This is my planet කියලා නේද? අපි පෘථුවිය ගැන, එතකොට තියෙන continents, ඒ කියන්නේ මහද්වීප සාගර ඒ දේවල් ගැන අපි lesson number 2 එකෙන් කතා කෙරුවා. Then in lesson number 3, I hope you can remember, we spoke about people and their nationalities. ලෝකයේ විවිධ ජාතීන් ගැන අපි කතා කෙරුවා. Then in our lesson number 4, we spoke about the squirrel. That was a beautiful, interesting poem. And then we did a small activity, making a bookmark. I hope you can remember. Then in lesson number 5, we spoke about a girl which had so many talents. A girl of many talents was our lesson number 5. මගේ දුවල පුතාලට මතකයි නේද පුතේ? අපි lesson number 5 එකෙන් අපි කතා කරා ඩාසි ෆාම ගැන. මතකද පුතාලට යාට තිබුණ talents ගැන අපි කතා කරා, a girl of many talents කියලා. Then in our lesson number 6, we went to the Mount Everest. අපි එවරස්ට් කන්ද ගැන කතා කරා අපේ 6 වෙනි පාඩමේ. Then the 7th lesson, 7 වෙනි පාඩම අපි මීට කලින් කරපු පාඩමේ let's change the world. අපේ පාඩම අපිට පුළුවන් අපි මේ ජීවත් වෙන ලෝකය වෙනස් කරන්න නේද පුතේ? For that we don't have to be rich, we don't have to be big, we don't have to have superpower. අපි ඒ ගැන කතා කරේ. So today is lesson number 8. මේ unit එකේ අන්තිම පාඩම lesson number 8. Now what is this lesson all about? It is all about cycling is fun. Cycling is fun. Now we are talking about around the world. ලෝකයේ විවිධ රටවල් ගැනයි අපි කතා කරන්නේ. ලෝකයේ තියෙන අපි අවට පරිසරය ගැන අපි කතා කරනවා. So cycling is fun. Now actually in this lesson there are different ways, different types of people in different types of countries. They use different transportations, different ways of transporting, and they do their day-to-day activities. මේ ලෝකේ තියෙන රටවල් වල පුතේ විවිධ විදියට විවිධ ප්‍රවාහන ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා, විවිධ විදියට මිනිසුන් තමන්ගේ දිනචර්යාව ගත කරනවා. ඒත් එක්ක තමයි අද අපේ lesson number 8 එක ඔන්න දුවලා පුතාලට කතා කරන්න යන්නේ. So now I think you're ready with your pupils book
and your workbook, because we have to do the lesson in the Pupils book. Then at the same time, we are going to complete our workbook activities as well. So to do that, you have to have both the books with you. දුවලා පුතාලත් එක්ක පොත් දෙකම Pupils book එක workbook එකට අරගෙන මගේ දුවලා පුතාලා ලෑස්ති ඇති කියලා හිතනවා. So let's start our lesson. Cycling is fun, which is going to be our last lesson for unit number 9. Come with your books and come with me. I'm going to go to my next slide. Come, let's start our lesson. Right. Now this is for you to read and enjoy. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා මේ තියෙන පාඩම කියවලා මේක රස විඳලා අපිට දෙයක් ඉගෙන ගන්න තමයි මේ පාඩමෙන් තියෙන්නේ පුතේ. Read and enjoy. Now පුතේ, actually this is a screen, a picture of a Skype page, a Skype message. දැන් පුතේ අපි අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරනකොට අපි එකිනෙකා communicate කරන විදි තියෙනවා නේද? අපි එකිනෙකා හා සම්බන්ධ වෙන, ගනුදෙනු කරන, අපි එකිනෙකා සමග තොරතුරු හුවමාරු කරගන්න ක්‍රම තියෙනවා. So Skype is one of those platforms. Skype කියන එකත් පුතේ දැන් අපි ඔය අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරනවා වගේම තවත් එක ක්‍රමයක් මේ Skype කියන මාර්ගයෙන් අපිට අනිත් අය සමග තොරතුරු බෙදා ගන්න පුළුවන්, messages යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ක්‍රමයක් තමයි Skype කියලා කියන්නේ. So now this is a Skype message between two friends. That is Dasun and Linda. So now Dasun is obviously a child from Sri Lanka. Dasun කියලා කියන්නේ අපිට හරි හුරු නමක් නේ නේද පුතේ? ඉතින් Dasun ඉන්නේ ලංකාවේ. And this Dasun's friend Linda is in another country. So they are having a little conversation. Right? And they are exchanging their experiences of traveling to school. So Linda and Dasun is talking about something interesting, and we are going to read it, and then with this we will see what we are going to do and what we are going to do as our workbook activities, and there is something more that you need to know. So let's start reading this little Skype message. Hi Dasun, I'm Linda here. Now Linda is sending a message to Dasun. Dasun is asking, hello Linda, please tell me the way you go to school. Hello Linda, please tell me the way you go to school. අපි message එක දිගට කියවලා ඊට පස්සේ අපි බලමු මොනවද පුතාලට මේකෙන් තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ කියලා. Then Linda says, many of us have bicycles in Netherlands. I cycle to the school every day. My mother rides my little sister to preschool. Then Dasun says, do you ride your own bicycle? Linda says, yes, I've got a white bicycle. We come along the cycle lane. Most of my friends cycle to school. Then Dasun says, nice to hear that. Linda says, we have bicycle school buses. I enjoy cycling a lot. Dasun says, please send me some photographs. I like to see them. Then Linda says, sure, and thanks for seeing me today. Right? So that is the conversation. Let's go back to the conversation one by one, the sentences, and we'll see what this message is all about. ඔන්න දැන් ටීචර් පුතාලට කියවුවා. පුතාලා හොඳින් අහුම්කම් දෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. අපි බලමු මෙතන මොනවද කතා කරන්නේ කියලා. Hi Dasun, I'm Linda. Now here, hi is a way of greeting each other, right? So now Linda says, hi Dasun. Hi Dasun, I'm Linda here. මම මේ Linda ඔයාට message එක එවන්නේ. Right. So now Dasun says, hello Linda. Please tell me the way you go to school. Hi Linda. Hello. කොහොමද? අනේ මට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ඔය රටේ ඉස්කෝලේට යන්නේ? කොයි විදියටද ඔයගොල්ලෝ පාසල් යන්නේ? Then Linda says, many of us have bicycles in Netherlands. දැන් මේ Linda ඉන්නේ මොන රටේද පුතේ? නෙදර්ලන්ඩ් වල, නෙදර්ලන්තයේ. නෙදර්ලන්ඩ් කියලා කියන්නේ රටක් නේද? වෙන රටක්.
Netherlands. Many of us have bicycles in Netherlands. එතකොට මේ ලින්ඩා කියන පුංචි දුව මොන රටේද පුතේ ඉන්නේ? නෙදර්ලන්ඩ් වල තමයි යා ඉන්නේ. Many of us have bicycles in Netherlands. නෙදර්ලන්තේ ඉන්න අපි හුඟක් පුංචි දරුවන්ට bicycles තියෙනවා. I cycle to the school every day. මං bicycle එකෙන් තමයි I cycle to school. bicycle එක පදිනවා කියන එකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? I cycle to school every day. මම දිනපතාම පාසලට යන්නේ bicycle එක පැදගෙන. My mother rides my little sister to preschool. මගේ අම්මා මගේ මොන්ටිසෝරි යන preschool කියලා කියන්නේ පුතේ පෙර පාසල්. පෙර පාසල් යන මගේ චූටි නංගිව අම්මත් බයිසිකලෙන් තමයි ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේට දාන්නේ. දැන් බලන්න ඒක කොහොමද කියලා තියෙන්නේ කියලා පුතේ. My mother rides my little sister to play school. Then Dasun says, do you ride your own bicycle? ඔයාගේ තනියම ඔයාට බයිසිකල් එකක් තියෙනවද? ඔයා ඒක පැදගෙනද තනියම යන්නේ? ඔන්න අහනවා. Then Linda says, yes, I've got a white bicycle. මට තියෙනවා සුදු පාට bicycle එකක්. We come along the cycle lane. ඔන්න අපි එන්නේ bicycle එක පැදගෙන cycle lane එකක් කියලා තියෙනවා. අපි ඒ cycles යන්න තියෙන lane එකේ තමයි අපි යන්නේ. Most of my friends cycle to school. මං විතරක් නෙවෙයි මගේ යාළුවොත් හුඟ දෙනෙක් බයිසිකල් එක පැදගෙන තමයි ඉස්කෝලේට එන්නේ. Now who says this? Linda. Then Dasun says, nice to hear that. අනේ ඒක නම් හරි ෂෝක්. මට හරි ආසයි එහෙම ඇහුවාම. Linda says, we have bicycle school buses. I enjoy cycling a lot. අපේ රටේ තියෙනවා bicycle school buses. අපි දැන් පුතේ ස්කූල් බස් එකක් කිව්වහම බස් එකක් නේද? දැන් එහෙ තියෙනවලු bicycle school buses. I wonder how that bicycle school bus looks like. No, let's wait and see. I enjoy cycling a lot. මම නම් හරි ආසයි මම මේ bicycle පදින එක හරියට enjoy කරනවා මම ඒකට හරි ආසයි කියලා ලින්ඩා කියනවා. Then Dasun says, please send me some photographs. Photographs කියලා කියන්නේ පුතේ පින්තූරු වලට. Please send me some photographs. මට පින්තූර ටිකක් එවනවාද ඔයා බලන්න. I like to see them. මං ආසයි ඔයගලන්ගේ ඒ රටේ තියෙන bicycle lanes ඒවා බලන්න මං ආසයි. ඒක නිසා පුළුවන් නම් මට පින්තූරු ටිකක් එවනවාද. Then Linda says, sure, and thanks for seeing me today. Sure, ඒ කියන්නේ පුතේ අනිවාර්යෙන් මං එවන්නම්. අනේ thank you අද මගෙත් එක්ක කතා කෙරුවට. Thanks for seeing me today. ඒ කියන්නේ මේ message එකට ඇවිල්ලා යත් එක්ක කතා බහ කෙරුවට thank you කියලා කියනවා පුතේ. Right? So that is the main conversation in this Skype message. I will read this once again to you. මගේ දුවලා පුතාලට teacher නැවතත් මේක කියනවා. පුතාලා දුවලා පොත දිහා බලාගෙන මේ තියෙන sentences follow කරලා හරියටම කොහොමද මේවා කියන්නේ කියලා මගේ පුතාලා ඉගෙන ගන්න. I'm starting with the very first one. Hi Dasun, I'm Linda here. Dasun says, hello Linda, please tell me the way you go to school. Linda says, many of us have bicycles in Netherlands. I cycle to the school every day. My mother rides my little sister to preschool. Dasun says, do you ride your own bicycle? Linda says, yes, I've got a white bicycle. We come along the cycle lane. Most of my friends cycle to school. Dasun says, nice to hear that. Then Linda says, we have bicycle school buses. I enjoy cycling a lot. Dasun says, please send me some photographs. I like to see them. Linda says, sure, and thanks for seeing me today. Okay? Right. So now Linda sends some pictures to Dasun. So let's see. Now in your pupils book, here you have them over here. Right. Now, can you see here?
Me and my mum. Here the little sister, and this is the mother, and this is Linda. This is how they go to school. The mother drops off the little sister in her preschool, she said. So this is how Linda and her mother and the baby little sister who goes in the bicycle. Then this is the bicycle lane that we spoke about. Bicycle වලට යන්න තියෙන lane එක තමයි පුතේ මේක. Because now it is a broad, wide road and we can't be going all over the road. The cyclists, cycle පදින අයට අපි කියන්නේ cyclist කෙනෙක් කියලා. So the people who ride bicycles, they cannot be going all over the road. දැන් අපේ රටේ වගේ නම් පුතේ එහෙම නෙමෙයි හැම තැනින්ම bicycle දානවා, motorcycle දානවා නේද? හැබැයි ඒ රටවල් වල ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ cycle කරන්න පුළුවන් lane එකක් තියෙනවා. ඒකේ පමණයි ඒගොල්ලෝ යන්නේ. Then this is the bicycle school bus. Now actually it is not a big bus, but it has, you know, several people can sit in that and go. They have to all pedal the bicycle. They have to, you know, ride the bicycle, and they all can go at the same time, and that is why it is called a bicycle school bus. Bicycle bus, because so many people can go in that. දැන් පුතේ මේ bicycle bus එකක් කියලා කියන්නේ ගොඩ දෙනෙකුට එකම bicycle එකේ නැගලා මෙහෙම දිගට හදලා තියෙනවා. ඒක අපි කකුලෙන් පාගලා මේ bicycle එක පැදගෙන යන්න පුළුවන්. ගොඩ දෙනෙක් එකටම යන හින්දා ඒකට bicycle bus කියලා කියනවා. Bicycle station. What is a bicycle station? ඒගොල්ලොන්ගේ ස්කූල් එකේ bicycle නතර කරලා තියන්න තියෙන තැන තමයි මේ පුතේ. Bicycle නතර කරලා එක දිගට bicycle තියෙනවා, because most of the people ride bicycles to school no. ඔන්න ඒගොල්ලෝ මේ විදියට තමයි පුතේ bicycle ඇවිල්ලා ඉස්කෝලේ නතර කරලා ඒගොල්ලොන්ගේ වැඩවලට යන්නේ. So now you can see me and my mum, that is Linda and the mother and the sister, and this is the bicycle lane, and this is the bicycle bus, and this is the bicycle station. So now, after looking at these pictures and after listening to the conversation, I think we can go to our workbook. We'll do the workbook activities, and then we will talk about riding bicycles safely. So come, let's go to our workbook now. Right. Now we have listened to the conversation between Linda and Dasun, and here we have to complete the sentences. Okay, right. Now looking at the pictures, we can complete these sentences. This is a. Now you must look at the first picture and you must write what this is. This is a. Look at the picture and you can write what that is. This is a, and you have to look at this and write the answer. Now what is this? This is the bicycle school bus. Can you see? There are big wheels over here. They are bigger than the usual bicycle, what the children ride. And here you can, all of them can sit, and the teacher is also in this bicycle school bus, and then they all go in this. So what is this? How are we to complete this sentence? This is a bicycle school bus. This is a bicycle. B-I-C-Y-C-L-E. This is a bicycle school bus. Bicycle school bus. This is a bicycle school bus. Now the second sentence. Look at this. This is a what? This is a bicycle lane. They all go in the bicycle lane. වෙන වෙන තැන්වල යන්නේ නැහැ නේද පුතේ? හැමෝම එක lane එකකට තමයි මෙතන bicycle එක පැදගෙන යන්නේ. This is a bicycle. Now you must learn how to write the word bicycle. B-I-C-Y-C-L-E. This is a bicycle lane. This is a bicycle lane. L-A-N-E. Then what is this? This is a what? This is a bicycle.
or you can say this is a black bicycle. This is a big bicycle. You can say anything. This is a, let's say, black bicycle. Kalu paatane, black bicycle. Right, this is a black bicycle. Or you can say, this is my brother's bicycle. This is my father's bicycle. You can think of anything and you can write. Then there is another little activity for us to do in our workbook. Complete the sentences. Okay, now we know how Linda goes to school. She rides a bicycle, she cycles to school. So we know all the information about Linda going to school. So now it's time for us to complete these sentences. Linda blank to school every day. Linda blank to school every day. Linda කොහොමද පුතේ හැමදාම ඉස්කෝලේට යනවයි කියලා අපිට කිව්වේ? She cycle to school. Bicycle එක පැදගෙන යනවා යා නේද? Linda cycle. Linda cycle to school every day. අපිට එහෙම කියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් Linda rides her bicycle. Linda rides her bicycle to school every day. Then the next sentence. Her friends blank to school. Her friends also cycle to school. Her friends cycle to school. Her friends, Linda rides her bicycle to school. Her friends cycle to school. So you can even say her friends ride their bicycles to school as well. Then, I blank to school every day. My friends blank to school. There is another blank to fill. So now there is a picture. Actually, you can draw the way you go to school. Now, let's say if you walk to school, you can draw a picture of a child, that is you walking, or if you are cycling to school, you can draw cycling to school, or if you're coming in a car, or if you're coming in a bus, you can draw the picture accordingly. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා ඉස්කෝලේට යන විදිය ගැන තමයි මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ. So, we have to fill the blanks. So let's say you're walking to school. I walk to school. I walk to school every day. Mama paying tamai yanne ඉස්කෝලේට. My friends blank to school every day. දැන් යාළුවෝ දුවලා පුතාලගේ යාළුවොත් පුතාලත් එක්කම ඇවිදගෙන යනවා නම් කියන්න පුළුවන් my friends walk to school every day. If they are coming in bicycles, you can say my friends cycles to school every day. My friends, let's say if they are coming in a car, they travel by car to school every day. So let's say, because we are talking about cycling, my friends cycle to school every day. So I will keep this like this. This day. Okay. I will keep the pair. You have to draw the picture here. You can draw a beautiful picture. It depends on the way how you travel to school. No pute. Putala duwala yana vidiha anuwa bus එකකින් යනවා නම් එහෙමයි. car එකකින් නම් එහෙමයි. bicycle එකකින් යනවා නම් එහෙමයි. So that depends on how you travel to school, and then you have to fill these blanks accordingly. Right? So now we know the conversation between Linda and Dasun, and then we completed all the sentences in the workbook as well. Now we have to learn some important information about cycling safely. So let's move on to that and we will talk about it. Come with me. Right.
Okay, now because we are talking about riding a bicycle, let's see safety when riding a bicycle. Now, it's not only riding a bicycle, but we need to know certain things. නිකං අපි bicycle එකක් පදිනව නෙවෙයි පුතේ. bicycle එකක් පදිනකොට අපි දැනගත යුතු විශේෂ දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ගැන කතා කරන්න ඕනේ. bicycle එකක් පදිනවා වගේම ආරක්ෂාකාරීව කොහොමද අපි bicycle එකක් පදින විදිහ ගැනයි මේ පුතාලට ටීචර් කියලා දෙන්න යන්නේ. Right. Riding a bicycle is environmentally friendly and offers a great way for you to get where you need to go while also getting exercise. ඔන්න පුතේ ඇත්තටම riding a bicycle is environmentally friendly. අපිට පරිසරයට හිතකාමී දෙයක් තමයි බයිසිකල් එකක් පදිනවා කියන්නේ පුතේ. ඇයි ඒ? දැන් අපි කාර් වල දැකලා තියෙනවා, බස් වල දැකලා තියෙනවා දුම පිට වෙනවා. නේද පුතේ? vehicles පාරේ යනකොට a smoke comes out of those vehicles, and those smoke is not good for the trees and the plants and the environment around us. So, but when we go in a bicycle, there is nothing like that, and we can we are not harming our environment. Environmental friendly. පරිසර හිතකාමී දෙයක් තමයි bicycle එකක් පදිනවා කියන එක. And offers a great way for you to get where you need to go while also getting exercises. අපිට පුතේ මේ ඉක්මනින් අපිට යන්න ඕන තැනකට යන්න, ලේසියෙන් යන්න, අපිට එක්සර්සයිස් එකකුත් වෙන ගමන් අපිට බයිසිකල් එකකින් අපිට අවශ්‍ය තැනට ඉක්මනින් යන්න පුළුවන්, පරිසරයට හානියක් සිද්ධ වෙන්නෙත් නැහැ. So riding a bicycle is something which is very good for your exercise, for your body, for your health as well as the environment. Then Pute, the first thing that we need to know about riding a bicycle is it is very important for both kids and adults to wear a bike helmet at all times when riding a bicycle. Right? Now it is important to wear a helmet. දැන් පුතේ අපි හිතනවානේ motorcycle එකක් පදිනකොට තමයි ඔන්න අපි helmet එක දාන්න ඕනේ කියලා. No, even when you ride a bicycle, even though you're a small child and that you think I'm small, I don't have to worry. No, even if you're a small child or an adult, you have to wear a bike helmet whenever you're riding a bicycle. Look for an age-appropriate lightweight helmet when buying. අපි දැන් helmet එකක් ගන්නකොට පුතේ ලොකුම ලොකු ඔලුවටත් වැඩිය ලොකු හුඟක් බර අපි හිතනවා නම් එහෙම එකක් තමයි හොඳ කියලා. ඒක වැරදි පුතේ. It has to be age appropriate. දැන් පුතේ පුංචි දරුවන්ට තියෙනවා helmet පොඩි ඒවා. ටිකක් මැදි වයසේ නේද? අපි අක්කලා අයියලාට තියෙනවා ඒගොල්ලොන්ගේ වයසට හරියන ඒවා. වැඩි හිටියන්ට තියෙනවා ඒගොල්ලොන්ට හරියන ඒවා. එතකොට අපි අපේ වයසට අනුව මොකද because when we are small we have a small head, but when we grow little by little the size and the because we grow you need to buy a bigger helmet. පුංචි දරුවන්ට ලොකු helmet එකක් දැම්මොත් වැඩක් නැහැ නේ පුතේ නේද? ඒ helmet එක ගැලවිලා යන්න පුළුවන්. So it has to be age appropriate. ඒ කියන්නේ වයසට සරිලන හරි විදියට තියෙන බර අඩු. Oh, if we buy a huge helmet which is very heavy, that's not going to be right. අපි හුඟක් බර ලොකු helmet එකක් දාන්න නෑ පුතේ. bicycle එකක් පදිනකොට සැහැල්ලුවෙන් තමුන්ගේ හිසේ size එකට හරියන විදිහේ helmet එකක් ගන්න අපි වග බලා ගන්න ඕනේ. Then this is important. Your feet should firmly reach the ground when you are seated. ඔන්න පුතේ අපි bicycle එකක් පදිනකොට අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ bicycle එකේ උස අපේ උස ඒ දේවල් ගැනත් අපි කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. Your feet should firmly reach the ground when you are seated. අපි පුතේ bicycle එකේ වාඩි වුණාමත් අපේ කකුල් දෙක හරියට බිමට තියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට බයිසිකල් එක ගොඩක් උස වැඩි වුණොත් අපේ කකුල් ගෑවෙන්නේ නැහැ පොළවේ. එතකොට හදිසි අවස්ථාවක අපිට බයිසිකල් එක නතර කරගන්න අපිට ටක් ගාලා වැටෙන්නේ නැතුව බහින්න බැරි වෙනවා. එහෙම ගොඩක් උස බයිසිකල් එකක නම් අපි ඉන්නේ. Starting off with a tricycle or a bike with training wheels first,
until you can firmly hold your balance is a great idea. දැන් පුතාලා දුවලා පුංචිම කාලේ අයියලා අක්කලා පදින ලොකු බයිසිකල් එකක වාඩි වෙලා මගේ පුතාලටත් පදින්න පුළුවන්ද? බෑ පුතේ. එහෙම කරන්න බෑ. පුතාලා දුවලා පටන් ගන්නකොට මෙහෙම supporting wheels තියන නේද? පොඩි tricycle එකක් අපි ඒවට බයිසිකල් නෙමෙයි කියන්නේ ට්‍රයිසිකල් එකක් පැදලා තමයි පුතේ ඉස්සෙල්ලා අපි පටන් ගන්න ඕනේ පුංචි කාලේ. ලොකු බයිසිකල් එකකට යන්න කලින් මේ වගේ සපෝටිං වීල්ස් තියෙන අපිට උදව්වට අපිව බැලන්ස් එකක් අපිට නැහැනේ පුතේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම බයිසිකල් පුරුදු වෙනකොට නේද අපිට හොඳින් බයිසිකල් එක හසුරුවා ගන්න අපිට හරියට සමබරව ගෙනිය ගන්න මුලින්ම බෑ. එතකොට අපි මේ වගේ උදව්වට තියෙන රෝද තියෙන ඒ වගේ බයිසිකල් එකක් තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒවට කියන්නේ අපි supporting wheels කියලා. So before moving on to a bigger bicycle, just get yourself trained until you have proper balance. Next one, stay visible to other drivers by wearing bright clothing and attaching reflectors to bicycles. මේක වැදගත් පුතේ. දැන් අපි පාරේ යනකොට මගේ දුවලා පුතාලා බයිසිකල් පැදගෙන යන නිසා අනිත් අයට සමහර විට මගේ දුවලා පුතාලව පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. පුතාලා දුවලා පොඩිනේ නේද? දැන් අපි නම් ගොඩක් වෙලාවට බයිසිකල් වලින් පාසල් යන දරුවොත් ඉන්නවා, එහෙම නැති දරුවොත් ඉන්නවා, ආසාවට බයිසිකල් පදින අයත් ඉන්නවනේ නේද පුතේ? But at any time, right now when we go to school we have to wear the uniform, but at other times when we ride the bicycles, please you have to wear bright clothing. ටිකක් පාට තදට පේන අනිත් අයට පාරේ යන අනිත් ඩ්‍රයිවර්ස්ලාට මගේ පුතාලා දුවලව හොඳින් පේන ටිකක් තද පාට ඇඳුම් තමයි අපි ඇඳගෙන යන්න ඕනේ. Then you can also attach reflectors. දැන් රෑට බයිසිකල් පදිනකොට පුතේ මෙන්න මේ වගේ පුංචි reflectors කියලා මේ වගේ එළිය දෙන රාත්‍රී කාලයේදී අනිත් අයට අපිව පේන විදියටනේ අපි යන්න ඕනේ පුතේ. නැත්තම් අපිට ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. They might knock you down. So if you have these little reflectors attached to the wheels, then other people can see, the other drivers, the riders can see that you are traveling on a bicycle and that you will be safe. දුවලා පුතාලා නිතර මෙන්න මේ පුංචි දේවල් ගැනත් අවධානය දෙන්න ඕනේ. Then make sure you stay within the sight of an adult, friends or older siblings. දැන් පුතේ අපි බයිසිකල් එකක් පැදගෙන යනකොට නිතර දැන් අපි පුරුදු වෙන්න බයිසිකල් පදිනවා නම් ඒත් අපි නිතරම අපි අනිත් වැඩිහිටියොත් එක්ක, now my little girls and boys, still you are very small, always you need to be guided and you have to, someone elderly, someone older to you should accompany you all the time. දුවලා පුතාලව නිතර කවුරු හරි වැඩිහිටියෙක් සමග තමයි මගේ දුවලා පුතාලා නිතරම බයිසිකල් එකක් පදිනවා නම් නේද? යාළුවොත් එක්ක, අක්කලා අයියලා එක්ක, වැඩිහිටියෙක් එක්ක තමයි දුවලා පුතාලා යන්න ඕනේ. Ride the bike in safe areas like your neighborhood, parks or paved pathways. දැන් පුතේ බයිසිකල් පදිනකොට අපි එක පාර ගිහිලා ලොකුවට මහ පාරටම දානවද ලෝරි බස් ඔක්කොම එන? No, you straight away you don't go to the road without anybody. You have to just make sure that you are safe, that you are in your environment which is surrounded with your neighbors, your friends, and you have to think of the safety. You don't go straight away to the road, but you can learn how to ride your bicycle maybe in the neighborhood. Neighborhood කියන්නේ අපේ ගෙවල් ළඟම තියෙන පාරේ අපිට බයිසිකල් පදින්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පාක් එකකට ගිහිල්ලා ඒ වගේ ආරක්ෂා සහිතව තමයි පුතේ අපි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. You don't just straight away go onto the main road where all the vehicles come in high speed, and that's not safe. Both hands should be kept on the bike's handlebars. ඔන්න පුතේ අපි බයිසිකල් එකක් පදිනකොට කොහොමද යන්න ඕනේ? බයිසිකල් එකේ handlebars දෙකේ අපේ අත් දෙක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. අපේ අත් තියෙන්න ඕනේ handlebar එකේ. ඒක අල්ලගෙන තමයි අපි යන්න ඕනේ පුතේ. අත් දෙක අත ඇරලා ඔය අපි දැකලා තියෙනවනේ නේද? We have seen on road some, you know, your big ayyas and akkas. Sometimes we have seen them, you know, just putting down their hands and then they try to, you know, play with the bicycles. No way. For my little girls and boys, we have to first think of our safety. Always your hands should be on the
handbars. The handlebars, you have to keep your hands always there. No headphones, books, water bottles and other stuff should be carried in hand. දැන් පුතේ අපි වතුර බෝතලයක් එතකොට සමහරක් ඔය දැකලා තියෙනවා නේද කන් දෙකේ මේවා ටෙලිෆෝන් වල තියෙන මේවා ගහගෙන අපි එහෙම යන්නේ නැහැ බයිසිකල් පදිනකොට පොත් අතට අරගෙන එහෙම බෑ because your hands should be on the handlebars. You can't be holding anything else. All those things need to go to your bag. All of those items can be easily carried in a backpack. අපි ගෙනියනකොට පුතේ මෙන්න මේ වගේ පිටේ දාගෙන යන බෑග් එකකට ඒ හැම දෙයක්ම අපි දාගන්න ඕනේ. ඒවා මුකුත් අපි අතේ අරගෙන එක අතකින් බයිසිකල් එක අල්ලගෙන එහෙම යන්නේ නැහැ. Both your hands should be on the handlebars and all the little items that you need to carry like the water bottle, the books and everything should go to your bag which you will be carrying with you. Keep your bicycle in good maintenance. නිකම් bicycle එක පැද්දා වගේ නෙවෙයි පුතේ. I know it's not a big vehicle like a big van or a jeep or a car. It is also a vehicle. So you have to maintain. Bicycle එක හොඳට බලා ගන්න ඕනේ පුතේ. To prevent bicycle fall injuries, check the brakes, the tire pressure, the tightness of the chain. නිතරම පුතේ bicycle පදිනවා නම් අපි bicycle එකේ handlebars වල brake තියනවද? නේද? අර bicycle එකේ තියෙන wheels වලට තියෙන chain එක හොඳින් තද වෙලා තියෙනවද? එතකොට tire වල හුලං තියෙනවද? tire pressure කියන්නේ tires වල හුලං හරියට තියෙනවද? ඒවා අපි check කරන්න ඕනේ පුතේ. It is also a good practice to check the seat height. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා නිතරම ඉක්මනින් ලොකු වෙනවා නේද පුතේ? එතකොට අපි seat එකේ උස ප්‍රමාණය ගැනත් අවධානය දෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් අපේ කකුල් බිම වැදෙනවා නම් කකුල් දෙක උනාට වැඩිය උසින් නම් තියෙන්නේ අපි seat එකේ height එක adjust කරගන්න ඕනේ. So that is important for your safety. The right fitting clothing is important for both comfort and safety and also to prevent injury while biking. ඔන්න පුතේ දැන් අපි කලින් කතා කරපු දේවල් වගේම අපි ඇඳගෙන යන ඇඳුම් පැළඳුම් බයිසිකල් එකක් අපි පැදගෙන යනවා නම් අපි ඇඳුම් පැළඳුම් ගැන හොඳින් අවධානය දෙන්න ඕනේ. The right fitting clothing is important. අපේ ඇඟට හරියට හරියන ඇඳුම් තමයි අපි ඇඳ ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් ලොකුවට තියෙන අත් දෙක ගොඩක් ලොකුවට දිගට දිග ඇඳුම් බයිසිකල් එකේ ඒවා පැටලෙන්න පුළුවන් නේ පුතේ නේද? අපි හරියට පහසුවෙන් අපේ කකුල් හසුරවන්න පුළුවන් විදිය ඇඳුම් තමයි බයිසිකල් එකක් පදිනකොට අපි ඇඳගෙන යන්න ඕනේ. Loose fitting clothing should be avoided as they can be easily trapped in the wheels. දැන් පුතේ දිග සාරි වගේ ඒවා හැම ඇඳගෙන පදිනවා නම් අපි කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ පුතේ. Because they can get easily trapped in the bicycle tire. Tire එකේ පැටලෙන්න පුළුවන් නේද? අපේ දිග loose ඇඳුම් ලොකුවට තියෙන ඇඳුම් ඒවා ඇඳගෙන ගියොත් ඔන්න අපිට මේ injuries වෙන්න පුළුවන්. So helmet worn properly. This is how you should actually go when you are riding a bicycle. You have to wear the helmet properly. හරියට helmet එකේ buckle එක දාලා හරියට ඔලුවට fit වෙන විදියට අඳින්න ඕනේ. Bright or reflective clothing. හොඳට අනිත් අයට පේන ටිකක් තද පාටින් ඇඳුම් අපි අඳින්න ඕනේ. Then reflectors. මේ තියෙන පුතේ bicycle වල අර teacher කිව්වේ රැට යනකොට පුතාලව කරුවල වැටුනහම පේන විදියට reflectors තියෙන්න ඕනේ. Feet reach ground. ඉඳගත්තත් අපේ කකුල ටක් ගාලා බිමින් තියන්න පුළුවන් වෙන විදියට bicycle එකේ උස අපි හදාගෙන තියන්න ඕනේ පුතේ. So this is very important when riding a bicycle and that is for your own safety. Then the last one. Learn how to look both ways before crossing a street or anywhere cars may cross. දැන් පුතේ අපි බයිසිකල් එකක් පැදගෙන යනකොට අපි පාර හරහා යනවා නම් අපි තව ජංක්ෂන් එකකට ඒ කියන්නේ හන්දියකට ආවහම වාහනේ හා මෙහා මාරු වෙන තැනකට ආවහම අපි හොඳට පාර දෙපැත්තම බලලා තමයි අපේ බයිසිකල් එක පාරට අපි ගන්න ඕනේ. Learn how to follow traffic signals, signs and ride on the right side of the road. And that is the bicycle lane. Bicycles වලට lane එකක් තියෙනවා නම් අපි පාර පුරාම හැමතැනම යන්නේ නැහැ පුතේ. Bicycle
ලේන් එකෙන් හරියට අපිට යන්න ඕන තැනට අපි බයිසිකල් වල පාරේ තියෙන traffic lights, traffic signals, there are different signboards. When we go on the road, we can see all those things. දැන් පුතාලා දුවලා ටීචර් කලින් කරපු පාඩම් වලත් අපි road safety ගැන කතා කරලා තියෙනවා නේද? බයිසිකල් එකක් පදිනකොටත් අපි පාරේ තියෙන මාර්ග සංඥා විවිධ සංඥා නිකුත් කරන ආලෝක තියෙනවා අපිට color lights තියෙනවා ඒවා අපි අවබෝධයක් ඇතුව තමයි බයිසිකල් එකක ගියත් අපි යන්න ඕනේ පුතේ. Now you might just think this is a small vehicle, it is not a big car or a van for us to be very careful, so we can just put our bicycle on the road. No, that's wrong, because in a busy traffic area you have to be very careful, and you need to have a good understanding of the traffic lights and the road signs as well. මගේ දුවලා පුතාලා මේ කරුණු කාරණා හැම දෙයක්ම හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ඇති. අපි පාරේ තියෙන අපේ මොනවාද පුතේ වට කියන්නේ අපි සංඥා මාර්ග සලකුණු ගැනත් පුතාලා දුවලා මේ වෙනකොට පොඩි අවබෝධයක් ඇතුවයි ඉන්නේ කියලා ටීචර් හිතනවා. So now this is all about cycling. Cycling is fun when we know all these things. So all these things are for our own safety. Right? So in other countries, there are different ways people travel. They use different modes of transport and they do their daily activities. So in our country, we also follow different ways of moving here and there, and especially because you all are small children in grade 5, my little boys might love to, ride bicycles, not only boys but girls, but we have to think of our safety all the time. So that is very important. So now I have come to the end of my lesson today. Cycling was fun, and this is our last lesson for our unit number 9, Around the World. So I think you all learned so many things about the world around us. අපි අවට ලෝකය ගැන අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා නේද පුතේ? We learnt about planet Earth, which was very important, about continents, oceans, then the planet Earth very specifically, and Sri Lanka and the famous places around the world. හුඟක් දේවල් අපි මේ unit එකෙන් ඉගෙන ගත්තා. So I think this was a very valuable lesson, like all the other units that we have done, this lesson plus our unit number 9. So it's time for me to go now, because we have to do our last unit very soon. That is unit number 10. So I'm going to go and come back once again with a brand new unit. That is our last unit, unit number 10, very soon. So until I see you again, please practice. Please learn whatever we have done. Revise everything we have done in our unit number 9. Until I see you again, bye for now. Okay, take care and stay safe. Bye. To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education.